ఈడీని, సిబిఐని, ఐటీని ఉసిగొల్పి అక్కడ చేయగలిగింది ఏమీ లేక ఇవాళ భారత రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో దేశంలో పురోగమిస్తున్న విధానం, తెలంగాణలో ఒక అజేయమైన శక్తిగా ఎదిగిన విధానాన్ని గమనించిన తర్వాత నిన్న మా ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి కూడా ఈడీ సమన్లు పంపింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇవి ఈడీ సమన్లు కాదు, ఖచ్చితంగా మోడీ సమన్లు. ఇవి మోడీ సమన్లు రాజకీయంగా చేసే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం తప్ప దాన్ని ఇంకో రకంగా చూడడానికి లేనే లేదు. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు ఈ దర్యాప్తు సంస్థలు సిబిఐ కానీ, ఈడీ కానీ, ఐటీ కానీ కేంద్రం చేతుల్లో సిబిఐ ఏమో కీలుబొమ్మ, ఈడీ ఏమో తోలుబొమ్మ, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఇక అందులో దీన్ని అందుకే ఇదేదో ఈడీ సమన్లు ఏదైతే పత్రికలు ఉదరగొడుతున్నాయో నేను అనేది ఏంటంటే ఇవి ఈడీ సమన్లు కాదు, 100% మోడీ సమన్లు. తెలిసింది ఒకటి నేను చెప్పినట్టు అయితే జుమ్లా చేసి ప్రజల్ని మోసం చేయడం, గారడీ చేయడం, డ్రామా చేయడం, లేదా హమ్లా చేసి మొత్తానికి ఏదో రకమైన దాడి చేసి ఏదో భయోత్పాతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఏదో రకంగా డ్రామా చేసి దేశమంతా అవినీతి పరులు, మేము మాత్రం సత్యహరిశ్చంద్రుని కజిన్ బ్రదర్సు బామ్మర్దులం అన్నట్టు పోజులు కొట్టి డ్రామా చేసి బయటపడదామనే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. నీతి లేని పాలనకు, నిజాయితీ లేని దర్యాప్తు సంస్థలకు ఈరోజు పర్యాయపదంగా మారింది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, ఢిల్లీలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రతిపక్షాల మీదనేమో కేసుల దాడి, ప్రజల మీదనేమో ధరల దాడి. ఇది తప్ప వీళ్ళు సాధించింది పీకింది అయితే ఏం లేదు ఇప్పటిదాకా. నేను ఒకటే అంటా ఉన్నా ఈరోజు, ఒకటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ప్రధానమంత్రిని, మోడీని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ గౌతమ్ అదానీ అనే వ్యక్తి ఎవరి బినామీ? ఇది నేను అడగడం కాదు, దేశంలోని చిన్న పిల్లగాన్ని, నిన్నగాక మొన్న లాగేసుకున్న పిల్లగాన్ని అడిగినా చెప్తాడు. గౌతమ్ అదానీ ఎవరి బినామీ అంటే నిన్నగాక మొన్న లాగేసుకున్న పిల్లగాడు కూడా స్పష్టంగా చెప్తాడు, ఆయన మోడీ గారి బినామీ, మోడీ గారి వల్లనే ఆయన ప్రాపకం అని చెప్తారు. నేను ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతా ఉన్నా ఈ సందర్భంగా. గౌతమ్ అదానీ విషయంలో హిండెన్బర్గ్ అనే సంస్థ రిపోర్ట్ ఇచ్చినా మీరు దేశం ముందుకు రారు, మీ ఆర్థిక మంత్రి రాదు. 13 లక్షల కోట్ల డబ్బులు ఆవిరైనా, ఎల్ఐసి డబ్బులు, ఎస్బీఐ డబ్బులు, ఎల్ఐసి డబ్బులు అంటే ఎవలై, ఎస్బీఐ డబ్బులు అంటే ఎవలై, దేశ ప్రజల పైసలు కావా? 12.5-13 లక్షల కోట్లు ఆవిరైనా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి ఉలకడు పలకడు, దేశ ఆర్థిక మంత్రి కనీసం చీమగొట్టినట్టు కాదు. ఎందుకు అంటే వాళ్లకు వాళ్ళ బినామీ గారిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉంది. ఇది నా కవిత్వం కాదు బ్రదర్. ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, నీతి ఆయోగ్ ఈ రెండు కూడా కలిపి దే హావ్ రెడ్ ఫ్లాగ్. ఏమని? గౌతమ్ అదానీకి 6 ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వడము తప్పు. ఇప్పటిదాకా ఉన్న నిబంధనలు కేవలం ఒక సంస్థ 2 ఎయిర్పోర్ట్లు మాత్రమే పెట్టాలని ఉన్నది, 6 ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వడం తప్పు అని చెప్పి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, నీతి ఆయోగ్ 2 ఇచ్చినా రెడ్ ఫ్లాగ్. ఆగిందా? ఒక వ్యక్తికి అనుకూలంగా నిబంధనలు మార్చి ఆయనకు 6 ఎయిర్పోర్ట్లు వచ్చేటట్టు చేసి అహ్మదాబాద్లో ఆయన ఎక్కిన ఫ్లైట్కు రుణం తీర్చుకొని 6 ఎయిర్పోర్ట్లు అదానీ సంస్థకిచ్చి ఇవాళ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నది మోడీ గారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు అదే అదానీ మీద ఏ కేసు ఉండదు. ఆయన పోర్ట్, ముంద్రా పోర్ట్ గుజరాత్లో 3,000 కోట్ల హెరాయిన్, 1-2 కాదు, 3,000 కోట్ల హెరాయిన్ దొరికితే, 3,000 కోట్ల హెరాయిన్ అంటే ఎంత? 21,000 కోట్ల విలువ చేసే హెరాయిన్ మత్తు పదార్థం, దేశంలోని యువతని అపసవ్య మార్గంలో తీసుకుపోయే ఒక మత్తు కేసు అయిందా? కనీసం గౌతమ్ అదానీని విచారించే దమ్ముందా ఈ దేశంలో దర్యాప్తు సంస్థలకి? అంత సీనుందా? అందుకే అంటున్నా, ఎవరి బినామీ? ప్రధాని అదానీ బినామీ కాకపోతే ఎందుకు ముంద్రా ఎయిర్పోర్ట్లో 21,000 కోట్ల హెరాయిన్ దొరికినా కూడా చర్యలు ఎందుకు లేవు? ఇది ఒకటేసారి దొరకలే, ఇంకోసారి దొరికింది 300 కోట్ల కొకేన్ దొరికింది అదే పోర్ట్లో ముంద్రా. చర్య ఉందా? లేదు. ఇంకోటి నేను ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతా ఉన్నా, ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది? ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారు? వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా అంటే గంగల మునిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా పునీతులు అయిపోతారు, పాపాలని కడుక్కుంటారు అన్నట్టు. అలా మునగంగానే మొత్తం బీజేపీలో చేరగానే పోతాయంట, కేసులన్నీ పోతాయంట. నేను ఇదేదో ఊరికే చెప్పట్లేదు. ఇది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క వాళ్ళ సొంత హ్యాండిల్ నుంచి ట్వీట్ 2018 నవంబర్ 24 నాడు చూపెడతాం మీకు.
ఏమంటారంటే ఇందులో searches resulted in recovery of incriminating documents and 6 high-valued luxury cars purchased by Sri YS Chaudhary in the name of shell companies. ఇది ఈడీ యొక్క ట్వీట్. వైఎస్ చౌదరి అంటే సుజనా చౌదరి. ఇది ఈడీ యొక్క ట్వీట్, నాది కాదు, నా కవిత్వం కాదు, నా సొంత ఇది కాదు, వాళ్ళది ఇంకొక ట్వీట్. సెర్చెస్ అండర్ PMLA were conducted in case of Sri YS Chaudhary, MP of Andhra Pradesh, to investigate bank fraud of over 6,000 crores by more than 120 shell companies controlled by Sujana Chaudhary. 120 కంపెనీలు షెల్ కంపెనీల ద్వారా 6,000 కోట్ల బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ చేసిండు సుజనా చౌదరి అని చెప్పి 2018 నవంబర్ 24 నాడు, నా కవిత్వం కాదు, నేనేం ఆరోపణ చేయట్లేదు, స్వయంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క ట్వీట్. ఏది నవంబర్ 24, 2018. ఏమైతే తెలుసా వెంటనే, ఇగో వెంటనే విత్ ఇన్ డేట్ చెప్తావు, ఇది జూన్ 20, 2019, అంటే విత్ ఇన్ 6-8 మంత్స్ ఇద్దరు ఎంపీలు టీడీపీ వాళ్ళు, సుజనా చౌదరి, సీఎం రమేష్ పోతారు, జాయిన్ అవుతారు బీజేపీలో. ఇది 2019 జూన్ 20. ఇది కూడా మీ పేపర్ రాసిందే, నాది కాదు. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు స్ట్రైట్గా, ఇది వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా కాకపోతే ఏంది? కేసులు ఏమైనా 6,000 కోట్ల బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ ఎడవైంది, నువ్వు చెప్పిన కార్లు ఎడవైనాయి, నువ్వు చెప్పిన ముంద్రా పోర్ట్లోని డ్రగ్స్ ఎడవైనాయి, గౌతమ్ అదాని మీద కేసు ఎందుకు కాదు? ఇక అన్నిటికంటే మించి ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఇవాళ ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుందండి? శ్రీలంక ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్తుంది, మోడీ గారు ఒత్తిడి తెచ్చి మా రాష్ట్రపతి మీద అదాని అంటే ఆయనకు 6,000 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇప్పించిండని చెప్పింది. కనీసం ప్రధానికి చీమ కుట్టినట్టు కాదు దేశంలో. పాపం మీరైతే అడగలేరు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు, ప్రెస్ ముంగడికి వచ్చే దమ్ము లేనోడు కాబట్టి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు, తప్పించుగా తిరుగుతాడు. అడుగుదామంటే భయం, మీరు అడిగిన మీ మీదకి దాడి అవుతుంది. బీబీసీ మీద దాడి చేసినాడు, మీ మీద చేయడా? మీరెంత? ఇండియన్ మీడియాకి ఏంది వార్నింగ్ ఇచ్చింది? బీబీసీనే లెక్క చేస్తలేను నేను, మీరెంత? మీ ఎన్టీవీ ఎంత, ఈ TV9 ఎంత, ఈటీవీ ఎంత, ఇంకో టీవీ ఎంత, ఇంకోటి ఎంత, ఆంధ్రజ్యోతి ఎంత? అంటే నన్ను అడిగితే, నన్ను ప్రశ్నిస్తే, ఎవరినైనా ఉతికారిస్తా, బీబీసీనే ఇచ్చిపెట్టలే, ఇండియన్ మీడియా ఎంత అనే అహంకారం ప్రదర్శించి ఇవాళ ముందుకు పోతా ఉన్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, నిన్నటికి నిన్నగాక మొన్న G20 సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు శ్రీలంక ఆర్థిక మంత్రి వచ్చిండు. వచ్చి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పింది, G2G డీల్ ఇది. అదానీకి మా దగ్గర 6,000 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఇచ్చినామో ఇది G2G. G2G అంటే ఇది గవర్నమెంట్ అట. G2G అంటే గవర్నమెంట్ కాదు. G2G అంటే గౌతమ్ టు గోటాబయ, ఫెసిలిటేటెడ్ బై మోడీజీ. గౌతమ్ టు గోటాబయ. గోటాబయ అంటే ఎవరు? అక్కడ రాష్ట్రపతి గోటాబయ రాజపక్ష. G2G కరెక్టే. అంటే ఇలా అదానీ అనే కంపెనీ భారత ప్రధాని గారి సొంత కంపెనీ కాబట్టి, ఆయన బినామీ కంపెనీ కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన కోసం తిరిగి మార్కెటింగ్ చేసే పని. ఇక ప్రధానికి ఇంకో పని లేదా? మరి దీని మీద అడిగిన దానికి ఇంతవరకు సమాధానం రాదు, కేసు రిజిస్టర్ కాదు, కనీసం అభియోగం ఎదుర్కొన్నప్పుడు దాన్ని ప్రజల ముందు వివరణ ఇవ్వాలనే ఇంగితం లేదు. ఇక వీళ్ళు వచ్చి ఇవాళ ఇతరుల మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం. ఇంకొక మాట అడుగుతా ఉన్నాం, ఈడీ అనేది 2014 తర్వాత దాడులు చేస్తూ ఉంది. 95% పైచిలుకు దాడులు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ 100% దాడులు విపక్షాల మీదనే. ఆల్మోస్ట్ 100% దాడులు విపక్షాల మీదనే జరుగుతాయి. అందులో ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు, మన మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు, ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉంటారు. నేను అడిగేదల్లా ఒక్కటే, 5,422 కేసులు పెట్టిరండి ఇప్పటివరకు. 5,422 కేసులు మోడీ వచ్చినప్పటి నుంచి, మోడీ ఈడీ కలిపి పెట్టిన కేసులు 5,422. అందులో ఇంతవరకు కన్విక్షన్ వచ్చింది ఎంతనో తెలుసా మీకు? 23 కేసులలో మాత్రమే కన్విక్షన్ వచ్చింది. అంటే ఎందుకు వాడుకుంటున్నారు ఈడీని? మీరు ఏ రకంగా వాడుతున్నారు? టు ఎరాడికేట్ డెమోక్రసీ, ప్రతిపక్షాలు లేకుండా చేయాలి ఈ దేశంలో. ఈడీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎనీమోర్. ఈడీ ఈజ్ ఎ మెకానిజం టు ఎరాడికేట్ డెమోక్రసీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. 5,422 కేసులు పెట్టి 23 మాత్రమే కన్విక్షన్ సాధించిన ఏజెన్సీకి ఏమి ఇవ్వాలి? నోబెల్ ప్రైజ్ అన్న మోడీకి ఇచ్చినట్టు, లేదా ఇంకేమని అన్న? అంటే ఇంత అన్యాయంగా, ఇంత దారుణంగా కేవలం విపక్షాల మీద బురద జల్లడమే క్రమంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ మీద 24 కేసులు, టీఎంసీ మీద 19 కేసులు ఈడీ, ఎన్సీపీ మీద 11 కేసులు, శివసేన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దాని మీద 8 కేసులు, ఇంకో ఆయన మీద ఉండే, ఆయన పేరు షిండెనో బిండెనో, ఆయన మీద ఉండే మళ్ళీ కేసులు ఉంటే కూడా మాయమవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి.
తర్వాత డిఎంకే మీద 6 కేసులు, బీజేడీ మీద 6 కేసులు, ఆర్జేడీ మీద 5 కేసులు, బీఎస్పీ మీద 5 కేసులు, ఎస్పీ మీద 5, ఆప్ మీద 3, ఐఎన్ఎల్డి మీద 3, వైఎస్ఆర్సీపీ మీద 3, సిపిఎం మీద 2, ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ మీద ఇక మీరు వింటూనే ఉన్నారు, చూస్తూనే ఉన్నారు, జరుగుతూనే ఉంది. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు ఈ దేశంలో అవినీతి 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 అంటారు. నిన్నగాక మొన్న ఎక్కువ రోజులు కూడా కాదు, విరూపాక్షయ్య అని ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు కర్ణాటకలో, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే. ఆయన కొడుకేమో 40 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ బెంగళూరు మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డులో కెమెరా మీద దొరికింది. దాని మీద యాక్షన్ ఉండదు, ఈడీ దాడి ఉండదు, సిబిఐ ఉండదు, ఐటీ ఉండదు, ఎవడరాడు భయం. ఆయన పేరేంది, ఆ పార్టీలను ఒక ఎంపీ ఉన్నాడు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ మహారాష్ట్రలో. నిన్నగాక మొన్న ఎన్డీటీవీలో లైవ్ చూపెట్టింది. నేను బీజేపీ ఎంపీని, నా మీదకైతే ఈడీ రాదు, నేను ఏం చేసినా రాదు. డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆయన, నేను ఊరికే చెప్పట్లేదు, మీరు యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది, అన్నింటిలో దొరుకుతుంది మీకు. ఇంకొక ఎంపీ ఉన్నాడు హర్షవర్ధన్ పాటిల్ మహారాష్ట్ర. ఆయన అంటాడు, ఆయన ఇదివరకు కాంగ్రెస్లో గెలిచిండు, బీజేపీలోకి పోయిండు. నేను బీజేపీలోకి పోయిన కాడికి వెళ్ళి మంచిగా వండుకుంటున్నా భయ్, ప్రశాంతంగా వండుకుంటున్నా, ఈడీ లొల్లి లేకుండా పోయింది నాకు. అంటే ఏం జరుగుతోంది ఈ దేశంలో? నేను అందుకే అడగదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ 9 ఏళ్ల పాలనలో, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంలో 9 ఏళ్ల పాలనలో 9 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూల్చిన మాట నిజం కాదా? పెద్ద ఎత్తున పార్టీలను చీల్చిన మాట నిజం కాదా? డబుల్ ఇంజన్ అంటే ఆ డబుల్ ఇంజన్ ఏందో మాకు అర్థమైంది, దేశానికి కూడా అర్థమైంది ఈరోజు. ఒక ఇంజన్ మోడీ, ఇంకో ఇంజన్ అదాని. మొదాని అనేది డబుల్ ఇంజన్. ఒక ఇంజన్ మోడీ, ఇంకో ఇంజన్ అదాని. మొదాని ఒకటేమో పొలిటికల్ ఇంజన్, ఇంకోటి ఎకనామిక్ ఇంజన్. ఈయనకినే తిరిగి మార్కెటింగ్ చేయాలి, ప్రాజెక్టులు ఇవ్వాలి. ఆ ప్రాజెక్టులకి వెళ్ళి వచ్చిన పైసలు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అని, మన్నని, మశానమని చందాలు మళ్ళీ రాయాలి. ఆ చందాలతోని అడ్డమైన దొంగ సొమ్ముతోని, దోస్తుకు దోచిపెట్టిన దొంగ సొమ్ముతోని ఆయన ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డ పార్టీలను చీల్చాలి, ప్రతిపక్షాలను చీల్చి చెండాడాలి, ఖచ్చితంగా కూల్చాలి, అవసరమైతే ఈడీ, సిబిఐ, ఐటీ పెట్టి వేధించాలి. ఎవరైతే లొంగుతలేరో వాళ్ళ మీదకి ప్రయోగించాలి. ఇది వాస్తవం కాదా? మొన్నటికి మొన్న మునుగోడులో మన రాష్ట్రంలో ఒక వ్యక్తికి 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇప్పటివరకు ఆ విషయంలో జవాబు చెప్పే దమ్ము ఈ దేశంలో ఒక్క బీజేపీ నాయకుడికి ఉందా? మా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా అడిగారు, స్వదేశంలో దొరికే బొగ్గు 3-4 దొరుకుతుంటే టన్నుకు విదేశాల బొగ్గు ఎందుకు తీసుకోవాలి? విదేశాలకు బొగ్గు ఎందుకు కొనాలి? ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం, ఎవరి కోసం అని సూటిగా యశ్వంత్ సిన్హా గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అడిగితే ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు సమాధానం చెప్పిండా? సరే, మా ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిపెట్టండి, స్వయంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి రాసిండే ఉత్తరం, మేము ఎందుకు కొనాలి విదేశీ బొగ్గు, మేము కొనము, ఇది మాకు డిస్కంలకు భారం అవుతుంది అన్నప్పుడు మరి అది కాదా? ఒక వ్యక్తి కోసం పాలసీ మార్చడం కాదా అది? అదానీ కోసం, అదానీ బొగ్గు కోసం, అదానీ గారు ఇండోనేషియాలో తీసుకున్న మైన్స్ కోసం, ఆస్ట్రేలియాలో తీసుకున్న మైన్స్ కోసం, అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చే లాభాల కోసం, ఆ లాభాల ద్వారా వచ్చే బీజేపీకి వచ్చే చందాల కోసం, ఆ చందాల నుంచి చేసే దందాల కోసం చేస్తున్నమాట వాస్తవం కాదా? ఒక వ్యక్తి కోసం పాలసీ మార్చింది వాస్తవం కాదా? 2 ఎయిర్పోర్ట్లు మాత్రమే ఉండాలన్న నిబంధనలు తుంగలో దొక్కి 6 ఎయిర్పోర్ట్లు అదానికి ఇచ్చి మళ్ళీ దందా చేసి ఆ దందా నుంచి వచ్చిన చందాతో విపక్షాలను చీల్చాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నమాట వాస్తవం కాదా? 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చి ఆయన లోబర్చుకొని ఆయన మునుగోడులో మీ అభ్యర్థిగా పెట్టింది వాస్తవం కాదా? పశ్చిమ బెంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో ఉండే సువేందు అధికారిని కేసులు పెట్టిన మొదలు భయపెట్టింది. ఏం చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చి మమతా బెనర్జీ మీద నందిగ్రామ్లో నిలబెట్టింది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఆయన ఫ్లోర్ లీడర్ అనుకుంటా, అక్కడ ఆపోజిషన్ లీడర్ అనుకుంటా, ఆయన చేర్చుకొని కేసులు పెట్టింది. మరి ఆ కేసులు ఏమైనా చెప్తారా ఎవడన్నా బీజేపీ? ఒక్కడు చెప్పగలిగే దమ్ముందా? ఇంకొక మాట, ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి, సీఎం రమేష్ గురించి ఇప్పుడే నేను చెప్పినా, మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. శారదా కుంభకోణం అప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉండే హిమంత బిశ్వా శర్మ, ఆయన ఇప్పుడు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి, అస్సాంలో ముఖ్యమంత్రి రెండో టర్ము మూడో టర్ము, ఆయన నార్త్ ఈస్ట్ హిమంత బిశ్వా శర్మ. ఏమైనా హిమంత బిశ్వా శర్మ మీద కేసులు, ఎడవైన ఆయన మీద అభియోగాలు, ఇది కూడా వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మాణేనా? దాచేస్తారా? మొత్తం కిందికే నూకేస్తారా? నమ్ముకున్న ప్రజల కోసం గట్టిగా మాట్లాడేటోళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేశంలో ఒకటే ఒక్క ప్రశ్న, ఎందుకు 95% దాడులు విపక్షాల మీద జరుగుతున్నాయి? ఒక్క కేసు చెప్పగలుగుతారా నాకు? ఈడీ కానీ, సిబిఐ కానీ, ఐటీ కానీ బీజేపీ వాళ్ళ మీద పెట్టింది, బీజేపీ వాళ్ళ దొంగతనం పట్టింది అనేది ఒక్కటి చూపెట్టగలుగుతారా? అంత సత్తా ఉందా? అదే మాట, అది మాత్రమే కాకుండా ఇంకొక మాట కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీరు మీ చీకటి స్నేహం, మోడీ అదానీ యొక్క చీకటి స్నేహం ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటాను? ఇంకా ఎన్ని రోజులు దాగుతుంది అనుకుంటాను? అంత దూరం ఎందుకంటే నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు పక్కన కర్ణాటకలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి. కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇస్ ద మోస్ట్ కరప్ట్ గవర్నమెంట్ అని నేను చెప్పడం కాదు, పత్రికలు
వాళ్ళ కవర్ పేజీలో వేసి మోస్ట్ కరప్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా కర్ణాటక, 40% కమిషన్ గవర్నమెంట్ కర్ణాటక అని స్వయంగా రాస్తే ఒక్కడి మీద యాక్షన్ అయిందా ఇప్పటివరకు? స్వయంగా మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, వేరే వాళ్ళు కాదు, మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాజీ కేంద్ర మంత్రి అని పేరు మర్చిపోయాను నేను, 2500 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే మా పార్టీ నాకు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అన్నది కర్ణాటకలో అని పేపర్లో మాట్లాడిన మాట వాస్తవం కాదా? ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకున్నారా? ఎక్కడి 2500 కోట్లు, ఏం సంగతిని తీసుకున్నారా? ఇంకొక మాట, 40% కమిషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని కాంట్రాక్టర్లు కర్ణాటకలో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న మాట వాస్తవం కాదా? మఠాలు ఏ మఠాలు హిందుత్వానికి ప్రతీకలుగా ఉంటాయో వాళ్ళు చెప్తున్నారు కర్ణాటకలో 30-40% కమిషన్ ఏంది, మాకు కూడా నిధులు రావని. అంటే ఇట్లా స్కూల్ అసోసియేషన్ రాసింది ప్రధానమంత్రికి, వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాదు. కర్ణాటక ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ రాసింది 40% కమిషన్ తీసుకుంటున్నారు, దీన్ని మంచిది కాదు, మీకు ఆపండి అన్నారు. ఏమైనా అయిందా? ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే సిగ్గెక్కడ అనిపిస్తుందంటే, నిన్నగాక మొన్న మేఘాలయ ఎలక్షన్ అయింది. నిన్నగాక మొన్న మేఘాలయ ఎన్నికల ప్రచార సభలోనేమో ఇదే అమిత్ షా, ఇదే ప్రధానమంత్రి పోయి, నా మిత్రుడు ఆయన ఆ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ సాంగ్మా గారి కొడుకు, ఒక గిరిజన బిడ్డ, ఆయన పట్టుకొని మోస్ట్ కరప్ట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ మేఘాలయ అండర్ సాంగ్మా అని చిల్లర మాటలు మాట్లాడింది. మొత్తం 60 సీట్లలో పోటీ చేసింది. అప్పటిదాకా నిన్న మొన్నటిదాకా కోalitionలో ఉన్నారు, బయటికి వచ్చి సొంతంగా పోటీ చేసింది 60 సీట్లలో. 2 సీట్లు వచ్చినాయి బీజేపీకి, సాంగ్మా గారికి 28 సీట్లు వచ్చినాయి. వస్తే ఏం చేస్తారు చివరికి? మళ్ళీ అదే సాంగ్మా గారికి ఇలా మద్దతు ప్రకటించి అదే సాంగ్మా గారితో అంటగాగుతూ ఉన్నారు. మళ్ళీ ఆయన ప్రమాణ స్వీకారానికి సిగ్గు లేకుండా ప్రధానమంత్రి కూడా పోయింది. ఏమైనా ఇజ్జతు, మానము, మాట్లాడిన మాటకు విలువ ఏమైనా ఉందా అసలు? నిన్నగాక మొన్న అవినీతి పరుడు నువ్వే అంటే అదే మేఘాలయ పోయి ప్రచారం చేస్తేవి షిల్లాంగ్లో, మళ్ళీ ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం కొద్దిగా ఇజ్జతాన్ని అనిపించద్దా? అదే 2 రోజుల తర్వాతనే, మళ్ళీ ఎక్కువ రోజులు కూడా కాలే. అంటే అధికారం కోసం ఎన్నైనా దిక్కుమాలిన పనులు చేస్తాం, అధికారం కోసం ఏమైనా చేస్తాం అనే దిక్కుమాలిన కథ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ దేశం గమనిస్తూ ఉంది. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా, ఇక మీతోటి మొదలుపెట్టినారు లిక్కర్ స్కామ్. నేను అడుగుతున్నా, ఏంటిది లిక్కర్ స్కామ్? లిక్కర్ స్కామ్ ఏంటిదంటే, లిక్కర్ బ్యాన్ అయిన గుజరాత్లో 42 మంది చస్తే లిక్కర్ తాగి, గది లిక్కర్ స్కామ్. ఏ గుజరాత్ అయితే డ్రై స్టేట్ అంటారో ఆ గుజరాత్లో 42 మంది లిక్కర్ తాగి చస్తే, స్పూరియస్ లిక్కర్ తాగి చస్తే అది స్కామ్. మీరేం, మీ అభియోగం ఏంది లిక్కర్ స్కామ్లో? కొంతమందికి అనుకూలంగా పాలసీ తయారు చేసిండ్రు అనేది మీ అభియోగం. మరి నేను అంటున్నా ఈరోజు మీరు తయారు చేసిండ్రు పాలసీ, అదానికి అనుకూలంగా మీరు తయారు చేసిన పాలసీ ఇది. దిస్ ఈస్ ద పాలసీ యూ టైలర్ మేడ్ ఫర్ గౌతమ్ అదానీ టు గెట్ 6 ఎయిర్పోర్ట్స్. 2 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండాలనే నిబంధనను తుంగలో దొక్కి, దీస్ ఆర్ ద మినిట్స్, ఇది స్కామ్. 2 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండాలన్న నిబంధనను తుంగలో దొక్కి ఒకరికి 6 ఎయిర్పోర్ట్లు రాసిచ్చుడు. ఎందుకంటే ఆయన విమానం ఎక్కి ప్రధానమంత్రి తిరుగుతాడు కాబట్టి, ఆ ఫోటోలు మన రాహుల్ గాంధీ కూడా చూపెట్టిండు పార్లమెంట్లో. ఆయన విమానం ఎక్కి తిరుగుతాడు కాబట్టి ఆయనకు 6 ఎయిర్పోర్ట్లు రాసిస్తాడు. ఇది స్కామ్ కాదట. ఆయన కోసం ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో మైన్లు తీసుకుంటే విదేశీ బొగ్గును కొనాలని బలవంతంగా ఒత్తిడి తెచ్చుడు స్కామ్ కాదట. వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు అపోజ్ చేయంగా తెచ్చుడు సిగ్గు లేకుండా స్కామ్ కాదట. ఆయన పోర్ట్స్లో ఇగో డ్రగ్స్ చూడండి, అదానీ గారి పోర్ట్లో డ్రగ్గులు దొరికితే గుజరాత్లో ముంద్రా పోర్ట్లో అది స్కామ్ కాదట. ఇంకా ఆయనకు మీదికెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గంగవరం గుంజుకోవాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణపట్నం గుంజుకోవాలి, ముంబైలో జీవీకే దగ్గర అది గుంజుకోవాలి. ఇట్లా దిక్కుమాలిన పనులు చేస్తే అవి స్కాములు కావట, లిక్కర్ స్కామ్ అట. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా మీ మిత్రులందరినీ కూడా, లిక్కర్ స్కామ్ మా ఎమ్మెల్సీని పిలిచిండ్రు, మా ఎమ్మెల్సీ షీ విల్ కోఆపరేట్, అన్లైక్ యువర్ పీపుల్. బిఎల్ సంతోష్ అంటోడు ఇక్కడ పైసలు పంపి 2 స్వాములను పంపి దొరికిపోయిన దగులుబాజీ దొంగవాడు, వాడు దాక్కున్నాడు. విచారణకు పిలిస్తే భయపడి దాక్కున్నాడు, ఎక్కడో పండుకున్నాడు, కోర్టుకు పోయి నో అరెస్ట్ అని తెచ్చుకున్నాడు. మేము అట్లా చేయం, మేము పోతాం విచారణకు యాజ్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. భారత ప్రభుత్వాన్ని, చట్టాలను గౌరవించే పౌరులుగా విచారణకు హాజరవుతాం, విచారణ ఎదుర్కొంటాం. మా ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా ఎదుర్కొంటారు తప్పకుండా. నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, మీరు అభియోగాలు మోపి, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు 5422 అభియోగాలు మోపింది ఈడీ. ఈ మోడీ వచ్చినప్పటి నుంచి 5422 కేసులు, కన్విక్షన్ ఎంత? 23 కేసులు. మాకు తెలుసు ఇదంతా పొలిటికల్ హరాస్మెంటు, ఒక హంబగ్ తప్ప, డ్రామా తప్ప ఇంకోటి కానే కాదని మాకు కూడా తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు. నేను అనేదల్లా ఒకటే, తప్పకుండా విచారణ ఎదుర్కొనే దమ్ము మాకుంది. నీకుందా నరేంద్ర మోడీ అని నేను అడుగుతున్నా. గౌతమ్ అదానీ నీ బినామీ అని లోకం కోడై కూస్తున్నా, శ్రీలంక గవర్నమెంట్ చెప్పినా ఎందుకు నోట్లకెళ్ళి పలుకే బంగారం ఆయన అన్నట్టు ఎందుకు మాట్లాడతలేవు? ఏమొచ్చింది కష్టము? అడ్డమైన వాడు అన్నిటికీ మాట్లాడతలేదు. పరీక్ష పే చర్చనట,
ఈయన అసలు పరీక్షలు రాసిందో లేదో జీవితంలో ఎవరికి తెలియదు. ఛాయ్ పై చర్చ అంటాడు, ఛాయ్ అమ్మిందో లేదో ఎవరికి తెలియదు. ఇవన్నిటికి వస్తుంది గొంతు మాత్రం, దీనికి మాత్రం రాదు. ఎందుకు? గౌతమ్ అదానీ ఈజ్ యువర్ బినామీ ఈజ్ వాట్ ద వరల్డ్ సేస్. హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ఈస్ సేయింగ్, ఎకానమిస్ట్ ఈస్ సేయింగ్, ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ కమ్ అవుట్ అండ్ స్పీక్. అందుకే నేను అనేది, మేము విచారణ ఎదుర్కొంటాం. డెఫినెట్గా ఈ రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపు ఏదైతే ఉందో ముమ్మాటికి రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం. ప్రజా కోర్టులో మేము తెలుసు, మాకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద కూడా నమ్మకం ఉంది. దేశంలో మంచి జడ్జిలు ఉన్నారు, ఇంకా కూడా కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ చాలామంది మంచి జడ్జిలు ఉన్నారు, ఇంకా వాళ్ళ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది. తప్పకుండా దేశం న్యాయం అల్టిమేట్గా గెలుస్తుంది. ఈ హరాస్మెంటు, ఈ నాన్ సెన్సు, వీటికి భయపడం మోడీకి ఈడీకి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈడీ సమన్స్, ఇట్ ఈస్ మోడీ సమన్స్. ఈ మోడీ సమన్లకు, మోడీ ఉడత ఊపులకు భయపెట్టేవాడు తెలంగాణలో లేడు. తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాం, అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కొంటామని చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా మళ్ళొకసారి ధన్యవాదాలు. ఇప్పటిదాకా నువ్వు లేటుగా వచ్చినా ఏమడతావా? సరే, ఒక్కల మీద ఎందుకుందా, చాలామంది మీద నీకు చెప్తానే ఉన్నా కదా. ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి కాదు, చాలామంది మీద నువ్వు రా కేసులు మాఫ్ అనే మాట ఇప్పుడు నేను చెప్పుడు కాదు కదా, బీజేపీ ఎంపీ స్వయంగా చెప్తుండు. వాళ్ళ దొరిన పాటికెళ్ళి నేను మొత్తం పీస్ఫుల్గా అంటున్నాను ఒకటి అంటాడు, ఇంకోటేమో నేను బీజేపీ కాబట్టి నా మీద గీడీ రాదని ఇంకోటి అంటాడు. అది ఏముంది అలా కుల్లం అలా సీక్రెట్ ఏముంది పోయి, నాకు అర్థం కాదు. ఎస్ అలీ, నీకు నీ మాట ఏంటి, నీ పేరేంటి? సౌమిత్. ఆరోపణలతోనే మీడియాలో మీరే ట్రయల్ చేస్తారు, మీరే తీర్పులు ఇస్తారు. వాట్సాప్లో వాడేవాడో చెప్తాడు, అయిపోద్దా? ఆగవా? వాట్సాప్లో చెప్పగానే అయిపోతాయి? వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో గిరగిర తిప్పి బద్నాం చేయగానే అయిపోద్దా? ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ allegations by enforcement directorate in this country, they have already registered more than 5,422 cases, conviction in only 23 cases. So what is happening in this country? They are using ED as a tool to harass other opposition parties. Even more strange is, even before ED sends summons, the entire local BJP will start speaking. పంపించేస్తాము, రేపు సమన్లు వస్తాయి, ఎల్లుండి సమన్లు వస్తాయి. So is it not a fact that ED, IT and CBI are extended arms of Narendra Modi? బీజేపీ అనుబంధ సంఘాలు అవి. అటు ఇటు ఉల్టపుల్టా మాట్లాడింది. బీజేపీ అనుబంధ సంఘాలుగా పనిచేస్తున్న తొత్తులు లాంటి సంస్థలు, వేట కుక్కలు లాంటి సంస్థలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, నాట్ ఎవ్రీడే ఇస్ సండే. మోడీయే శాశ్వతం, మోడీయే మొత్తం అనుకొని మీరు అనుకుంటున్నారు. అందులో కూడా మేము చూస్తున్నాం, ఈడీ ఉన్నతాధికారికి 3 ఎక్స్టెన్షన్లు ఇస్తాడు రిటైర్ అయినాను. ఎల్ఐసి చైర్మన్కు 3 ఎక్స్టెన్షన్లు. ఎందుకు? అదాని గారి దానిలో డబ్బులు పెట్టాలి కాబట్టి, ఆయన చెప్పినట్టు ఆడాలి కాబట్టి ఎక్స్టెన్షన్. ఇండస్ఇండ్ బ్యాంకు, ఎస్బీఐ చైర్మన్కు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే, మొత్తం ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైనా నీ దోస్తు భద్రంగా ఉండాలి. 1 నేషన్ 1 ఫ్రెండ్, ఏక్ దోస్త్ ఏక్ దేశ్, మంచి స్లోగన్. ఆయనను కాపాడాలి కాబట్టి, ఎంతకన్నా పోదాం కాబట్టి ఇది చేయాలి, ఈ డ్రామా అంతా చేయాలి. నేను 100% చెప్తా ఉన్నా, రాజకీయపరమైన వేధింపును రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం. రాజకీయంగా మా మీద బురద జల్లి ఏదో కేసీఆర్ గారి మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలనే చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతుందో తప్పకుండా దీన్ని రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం. లాస్ట్ టైం బీజేపీకి మన రాష్ట్రంలో 107 సీట్లలో డిపాజిట్ గల్లంతు చేసింది టీఆర్ఎస్. ఇప్పుడు మా పేరు మారింది. రైట్ కాదు, రాంగ్ నువ్వు చెప్పేదాగు. 107 సీట్లలో నీకెందుకు అంత ఉత్సాహం? ఆగు, తొందరపడక ఎందుకు అంత ఆగం ఎందుకైతే? తొందరపడక. ఇగో ఇంకోటి చూపెట్టేది సినిమా చాలా ఉంది మీకు చూపెట్టేదాగు. నీ వెలుగు కదా, నీ చాలా ఉంది నీకు చూపెట్టే సినిమా. ఇగో బీజేపీ ఎంపీ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు వినండి. That he was getting sound sleep since there are no inquiries against him after he had joined the party. మరి రిపబ్లిక్ వాళ్ళు చూపెట్టారు. అంటే ఏమంటాడంటే ఆయన, మీకు మరాఠీ రాదు కాబట్టి చెప్తాను తెలుగులో. ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను బీజేపీ ఎంపీని కాబట్టి నా మీదకి ఇది రాదు, నెంబర్ 1. ఇంకొక బీజేపీ ఎంపీ పేరు హర్షవర్ధన్ పాటిల్, ఆయన కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళి బీజేపీలోకి జంప్ అయింది. ఆయన ఏమంటుండు, మొన్నటిదాకా భయపడి సస్తుంటే దడుచుకుంటుంటే నేను దొరినాక ఇక నాకు నిద్ర పడుతుంది, బ్రహ్మాండంగా నిద్రమాన్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా మంచిగా జోరుగా అంటున్నా అని చెప్తుండు. ఇంతకంటే ఇంకేమైనా కావాలా సాక్ష్యాలు మీకు? కాబట్టి రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపులు రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం. తప్పకుండా ప్రజాక్షేత్రంలో వీళ్ళ అంతు చూస్తాం, వీళ్ళ సంగతి చూస్తాం. తొందరపడేందుకు నువ్వు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చి హరాస్ చేసి మీడియాలో ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పి ఒక్కొక్కటి రెచ్చిపోయి మాట్లాడి మా బీజేపీ వాళ్ళు ఎగిరెగిరి దుక్కి మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడు, ఎన్ని రోజులు మాట్లాడుతాం, మేము కూడా చూస్తాం. ఏం మాట్లాడుతావో కూడా చూస్తాం. మేము కూడా మాట్లాడతాం, మేము కూడా ప్రజల దగ్గర పోతాం, మేము కూడా చెప్తాం. బురద జల్లి ఎట్లా
బద్నాం చేసే ప్రయత్నం, కేసీఆర్ గారి స్థైర్యాన్ని మా పార్టీని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను చదివిన లిస్టు చిన్నగా ఉన్నది మీకు. ఇంతమందిని హరాస్ చేసిందే వాళ్ళు మా పార్టీ వాళ్ళను. ఇది కవితనే మొదటిది అక్కది అనుకుంటున్నాను. దీని తర్వాత కూడా ఉంటాయి, మాకు అది కూడా ఎరికే. ఇగో ఇంతమంది ఇప్పటికి మళ్ళా చదవమంటే చదువుతా. గంగుల కమలాకరు, మల్లారెడ్డి, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, జగదీష్ రెడ్డి గారు, నామా నాగేశ్వరరావు, వద్దిరాజు రవిచంద్ర, పార్సారథి రెడ్డి, మన్నె శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎల్ రమణ, మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి, పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఇప్పుడు కవిత. దీని తర్వాత కూడా ఉంటాయి మాకు ఎరికే. మేము అంత అమాయకులమేం కాదు. కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఈ రాజకీయ డ్రామాను రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటాం, ప్రజల దగ్గరికి పోతాం, వాళ్ళ బట్టలు ఇప్పుతాం, నగ్నంగా బీజేపీ నిజ స్వరూపాన్ని ప్రజల ముందే బయటపెడతాం. బాగా మనోడేదో ఉత్సాహపడుతున్నావు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు నాకు చెప్పు. నాకు డ్రై స్టేట్ గుజరాత్లో డ్రై స్టేట్ అంటే ఎరికే కదా, మందు ఉండదు, షరాబు ఉండదు, ప్రాహిబిషన్ ఉంటుంది. ప్రాహిబిషన్ ఉండే గుజరాత్లో 42 మంది వచ్చిండ్రు లిక్కర్ తాగి. స్కామ్ అంటావా, స్కీమ్ అంటావు, దాన్ని ఏమంటావు? మోడీ స్కీమ్ అది. నీ V6లో చూపెట్టినావా అది? ఎందుకు తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? నేను అడిగాను చెప్పరాదు, నీ V6లో చూపెడతావా? కాబట్టి నేనేమంటున్నా, అట్లా V6లో ఏం చూపెడతారో మాకు తెలుసు, ఏం మాట్లాడతారో తెలుసు, ఏం డ్రామాలు చేస్తారో తెలుసు, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు బ్యాన్ చేయాలో కూడా మాకు తెలుసు. అర్థమైందా? కాబట్టి 100% చెప్తున్నా, బీజేపీ మౌత్ పీసెస్ లాగా ఉన్న చిల్లర సంస్థలు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఉన్నాయో వాటిని ప్రజల ముందు ఎండగడతాం. అది వెలుగా, V6 ఇంకోటా కాదు. 100%. ఇప్పుడు నమస్తే తెలంగాణ అనే పేపర్ను, తెలంగాణ టుడే అనే పేపర్ను బీజేపీ ఆఫీస్లో బ్యాన్ చేశారు. మరి దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు వేను? మరి అది అప్రజాస్వామికం కాదా? నీకేం సంబంధం ఏందా? నువ్వు బీజేపీ లీడర్ పత్రికవు, ఆయన రోజు వచ్చి ఆఫీస్లో కూర్చుంటాడు, ఆడ మీటింగ్లు పెడతాడు, దుకాణాలు పెడతాడు, నీకు సంబంధం లేదా? నేనేమంటున్నా అంటే పత్రికలు ఈ దేశంలో ఎవరు ఆడించినట్టు ఆడుతున్నాయి? మోడీ మీద శ్రీలంక ఆరోపణ చేస్తే ఒక్క పత్రిక ఈ దేశంలో, ఒక్క మీడియా సంస్థ ధైర్యం ఉందా? ఎందుకు ధైర్యం లేదు? మాకు తెలుసు ఎందుకు లేదు. మీ బాధ మేము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. బీబీసీ మీదనే దాడి చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని ఇచ్చి పెడతారా? మీరు ఎంత ఆయన ముందు? కాబట్టి మేము అర్థం చేసుకోగలం. సగం మందిని కొనిపారేసిండు. ఎన్డీటీవీని ఎవరు కొన్నారు మొన్న? గౌతమ్ అదాని. మిగతా సంస్థలు ఎవరి చేతులు ఉన్నాయి తెలుసు మీకు. ఒక మాఫియా నడిపించినట్టు మీడియా నడిపిస్తుంటే ఏం చేస్తారు మీరు మాత్రం? మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులంటే మాకు గౌరవం ఉంది, సంస్థలంటే గౌరవం ఉంది. కానీ మీ యాజమాన్యాల గొంతు నులింపు పట్టుకొని ఐడి కేసులు పెట్టి, ఈడీ కేసులు పెట్టి, మన రాష్ట్రంలో కూడా పెట్టిండ్రు కదా, ఆంధ్రప్రభ మీద పెట్టిండ్రు. ఎవరు నిడిచిపెడుతుండ్రు? కాబట్టి నేనేమంటున్నా, మీకు ధైర్యం లేకపోవచ్చు, మాకుంది. మీకు సత్తా లేకపోవచ్చు, చూపెట్టేది వాస్తవాలు మేము చూపెడతాం, డెఫినెట్గా చూపెడతాం. 100% వీళ్ళను నగ్నంగా ప్రజల ముందు నిలబెట్టే బాధ్యత మాది. మీకు లేకపోవచ్చు, మాకుంది. Swastika, it is not for me or you to say there is merit in the case. Let me ask you this question. Is there no merit in the case against Modi when Sri Lankan government says Modi actually lobbied, Modi actually pressured and convinced their president Gotabaya Rajpaksha to give a 6,000 crore contract to Gautam Adani? Will you show that in CNN? You work for CNN, right? Will you show this, whatever I'm just saying in CNN? Do you have the guts? Unfortunately, that's the problem in this country. Media has lost its spine. You don't, our Prime Minister is one. He calls India the mother of democracy, but he is the grandfather of hypocrisy. वो कभी मीडिया के सामने आते ही नहीं है, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही नहीं है, कोई सवाल करना है, कोई जवाब लाना है उनसे तो नामुमकिन है आपके लिए. वो क्या डायलॉग था वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. मोदी को पकड़ना जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तुम्हारे लिए. पूछ सकती हो? नहीं, सुनो, जल्दबाजी मत करो. इतना भी क्या है तुम्हारा एयर टाइम, इतना भी कॉस्टली नहीं है तुम्हारा. मैं क्या कह रहा हूं, आज अगर आप कहती हो इस आर्ग्यूमेंट में दम है कि नहीं, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, मोदी के ऊपर जो आरोप आया उसके वो बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी मन की बात सुनाते रहते हैं, परीक्षा पे चर्चे, पता नहीं कितना परीक्षा लिखा उसने, बट बहुत कुछ बोलते रहते हैं. क्यों बोलते नहीं अदानी के बारे में? आई एम सेइंग, नॉट मी एज अ पार्टी, बट वी आर सेइंग गौतम अदानी इज द प्रॉक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी. Will he answer it? Will he stand up to scrutiny? Will he take a lie detector test? Does he have the guts to come in front of the country? आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 95% of the cases that have been filed are against the opposition parties. क्या बीजेपी में सभी के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई और चचेरे भाई है क्या? रिश्तेदार हैं क्या? सारे बीजेपी वाले एकदम साफ सुथरे हैं और बाकी पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं. और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कितने केसेस हुए इस बार इस पे? 3,000 करोड़ हेरोइन पकड़ा जाता है अदानी के पोर्ट में. 21,000 crore worth of illicit drugs coming into the country through Adani port. Should Adani not be booked? Should he not be behind bars? Who's stopping him?
What is stopping you? So my question is, this harassment, this political vendetta and intimidation might work elsewhere for Narendra Modi. He's playing with fire. And I'm sure he will realize it in days to come. And I'm alleging directly, Gautam Adani is proxy of Narendra Modi. The double engine he talks about, the economic engine is Adani, the political engine is Modi. Adani siphons money by way of Modi's propaganda, gets that money in the form of electoral bonds and other funds, transfers it to BJP. And BJP then uses the same money to purchase MLAs, to dethrone governments, democratically elected governments, to split parties. And then if that doesn't work, they'll set all these agencies like hunting dogs against opposition parties to demoralize us, to ensure that political vendetta is carried. And I'm telling you, we will face it. This is not the first or last, I know that. This is not the first or last. In fact, almost 12 or 13 of our leaders have faced these inquiries already, CBI, IT, and including ministers, MPs and MLAs. So this is part of that charade that Narendra Modi carries on. He's दूध का धुला हुआ पूरा दुनिया बदनाम है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, is there not merit in the case is not for you and me to decide or media to decide or WhatsApp to decide and WhatsApp University Vice Chancellor Narendra Modi to decide. It is for the legal system of this country, it is for the courts of this country to decide, and I'm very confident because out of the 5,422 cases they have filed, ED, since Modi has come, conviction is only 23 cases, which is 0.0 or point whatever percent that is. So now you do your math and you tell me whether I'm right or wrong. So are you saying that because there are elections in the state, because Telangana already has these changes, that soon there will be elections in the state, and that is why the central government is using agencies, different agencies against your leaders and opposition leaders? Because recently also all the opposition leaders come together and written a letter to Prime Minister Narendra Modi over all of these issues that the leaders can or the government are using central agencies against opposition leaders. So are you saying it that because there are elections, all of this is happening? All I'm saying, Aneri, is Modi only knows two things. The double engine he talks about is either Jumla or Hamla. या तो जुमले से काम चलाओ, लोगों को गुमराह करो, बेवकूफ़ बनाओ, वोट ले लो, ख़त्म करो और फिर बाद में गायब हो जाओ. 15 लाख बोलो, 20 लाख करोड़ पैकेज बोलो, कुछ भी बकवास बोलो, वोट ले लो, फिर गायब हो जाओ. वरना अगर बात नहीं मानते हैं तो हमला करो, ईडी भेजो, CBI भेजो, IT भेजो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक मोदी जब से आए हैं 9 साल में कितने लोगों पे, कितने बीजेपी लीडर पे आज तक केस हुए, बताइए आप मुझे. क्या बीजेपी में सभी के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई या बहन है? क्या बीजेपी में कोई एक केस नहीं होता? कल आप देखिएगा, कल कर्नाटक में क्या हुआ. कर्नाटक में एक MLA 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया. वो बोलता है ये तो बहुत छोटी रकम है. फिर डिजिटल इंडिया क्या हुआ मोदी का? गायब हो गया. क्या डिजिटल करेंसी क्या हुआ? डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या हुआ? और वो बोलता है एंटिसिपेटरी बेल ला के मीडिया पे पाबंदी लगाता है नहीं बोलने के लिए. तोंदरा पड़क बस. So my limited point is, they are using these agencies as tools to harass opposition parties, and I'm backing it with evidence. Prove me otherwise. And never does Mr. Modi stand up for scrutiny. He calls himself the cleanest man. Let him come out and take a lie detector test in front of the country and tell the entire country that tell the entire country that he is not Gautam Adani's proxy, that he is not bit. I'm not saying it. Sri Lankan government is saying it, Aneri. I'm saying श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो आरोप आप पे लगाया, श्रीलंका का सरकार ने जो आरोप आप पे लगाया, मोदी जी, अगर हिम्मत है तो आगे आओ, बोलो कि वो गलत है. बोलने दो. मैं थोड़ी आरोप लगा रहा हूं, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लगाया. सो G2G, क्या G2G? गौतम टू गोटाबया facilitated by Modi. Who doesn't know it? So my point is to say that I am holier than thou and to say that all these agencies are, virtues, paragons of virtue is absolute nonsense. They are tools in the hands of Mr. Modi. कठपुतलियां हैं, ये तो सब पता चल रहा है, उसमें क्या है. तो मैं बस यही मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो भी कोशिश आप कर रहे हो डिमोरलाइज करने की ऑपोजिशन पार्टीज को या हमको, we'll face it. Our MLC will go and appear in front of ED, and whatever consequences legally that will come, we'll face it. We'll go to people, we'll explain to them the whole thing, and then we'll see what consequences come off. We'll face it. But will they have the guts? Do they have the guts? BL Santosh, can he come and face inquiry here? Does Modi have the guts to actually come forward and say Gautam Adani is not his proxy? So let people decide that. అవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు బ్రదర్. నేను ఏమంటున్నా అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు అవన్నీ అల్టిమేట్గా విచారణను ఎదుర్కొనే సత్తా మాకుంది, రైట్? మేము పారిపోము. నెంబర్ 1. మేము వాళ్ళలాగా తిరిగి పందలం కాదు, దద్దమలం కాదు.
100% ఎదుర్కొంటాం. భారత న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు గౌరవం ఉంది, తప్పకుండా విచారణ ఎదుర్కొంటాం. నా క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉంది, దయచేసి మాకు టైం. ये नया मेंटेनेंस हेड इंडीड से हायर किया था? नहीं सर, वो मेरे पड़ोसी का भाई. अगली बार इंडीड से हायर करना. इंडीड सर. I fundamentally believe for every political party, its time has to come. 10 years of Modi ji, if you are not able to bring BJP in Tamil Nadu, how will you bring? Now, BJP is expanding now. We are in the expanding phase. We are having a booth president. We are going to all parts of Tamil Nadu. We have lost a sitting general secretary of the party who was hacked to death outside his home by Islamic fundamentalist. Till now, we have lost more than 100 karyakartas. So, from the outside perspective, for people who say Tamil Nadu is a very safe state, Tamil Nadu is a state where terror exists. What the way DMK is trying to do it, they will try to make it, again, they will try to play the Delhi versus Tamil card. That is the only card left in their armory. They don't have any other thing. For them, they've created an impression of Delhi as if in Delhi some 4 or 5 robbers are sitting inside a room and they want to loot each state and take money into it. You put a shoe and a t-shirt and a jeans pant, you walk, people call that as Padayatra. I think Padayatra is not that. Padayatra should have a larger purpose, madam. It is not you are angry with Modi ji, you want to do it. You are angry with this, you want to do it. Lot of media, especially from Delhi, is focusing on the governor's speech. But we have to understand what happened before the governor's speech. The governor was made to feel unwelcome. They spoke ill of governor in the well of the house. They say the governor has added some lines to it and given his own speech. He did not add a single line of his own. This watch is something which I wanted to wear because the watch is of the Rafael cockpit. A party in power is asking a common man show the bill, which of course I am showing April, the day I start my Padayatra. I try to push some things very fast. I am not like a traditional politician who will allow things to mature. I want to put more firewood and cook faster. But right or wrong, that is my style, madam. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is Annamalai Kuppuswamy, the state president of the BJP in the southern Indian state of Tamil Nadu. Annamalai hails from the Karur district in Kongu region of Tamil Nadu. He's an engineer, holds a master's degree in business administration from the Indian Institute of Management and then became a police officer in 2011. Not content with a successful 8-year stint in the Indian Police Service, Annamalai joined the BJP in 2020 and within a year he was appointed the president of the state unit. Annamalai ji, you are emerging as one of the sharpest young politicians in the country. Whenever somebody talks about young politicians who are going to matter by 2024, your name is taken in that. In the south, the BJP has not really managed to make much inroads over the past several decades since its existence. You are seen as this white ray of hope by your party in Tamil Nadu. So what is it that is your brief and what are you expected to deliver in Tamil Nadu? Thank you so much, madam, for having me in your podcast show. I fundamentally believe for every political party, its time has to come. Whatever we push and pull, certain conducive factors has to be there for a political party to emerge. If you look at Tamil Nadu, for a long time we had big stalwarts there. People like Jayalalitha madam, people like Karunanidhi Ayya. They're like very, very people bigger than their shoes. People who can pull crowds. People just thought they can't do any wrong. There is a kind of confidence they generated over the last 40, 50 years. Correct. Very importantly, Dr. MGR. Now, what has happened in the last 4 or 5 years, we see a lot of vacuum in Tamil Nadu. Though a lot of parties are fighting for that space. And they need a larger-than-life leader kind of. Tamil Nadu people are always used to this kind of an impression. You need a larger-than-life leader. So now our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji exactly fits into that role. 9 years into governance. All the central government schemes are reaching that maturity level. People are seeing in their own eyes the transformation. Tamil people, generally, it takes a little bit time for them to get warmed up. If you look at Dr. MGR himself, he acted in movies for a long time. He was in DMK for a long time.
Then he started a party in 1972. 5 years later, he came to power. There is no that instant hero in Tamil Nadu. They take time to warm up to you. Once they warm up, then sky is the limit. For Modi ji, people have warmed up to him. They have accepted him. They have seen him for 2 different elections now. So 2024, we fundamentally believe Modi ji is going to fill that big vacuum in Tamil Nadu. That's how I see it. The brief is very clear, madam. To spread the party. The party has to go to all parts of Tamil Nadu, 39 Lok Sabha constituencies. We have to go around everywhere. The party is traditionally strong in some parts of Tamil Nadu. We are strong in Kanyakumari, where we have produced MPs. Nilagiri we have given MPs. Coimbatore we have given MPs. Trichy we have given MPs. So now we have to spread out tier 2 cities to the village level. That is the work we are doing as of now, ma'am. See, for our viewers and our listeners who may not be very familiar with Tamil Nadu politics, this, like when you said about this larger than life, many of the people that you mentioned, they came in from the glamour world. They came in from film industry, or Karunanidhi was not exactly from film industry, but he was a poet, and he had this interaction with the crowd and all that. And everything that we see about Tamil Nadu politics is huge posters, and then people getting very emotional about their leaders and all that. Politics is very different from the rest of the country, isn't it? మీరిప్పుడు పెళ్లి షాపింగ్ చేయడానికి కంచికి బయలుదేరుతున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం ఆగండి. కంచి ధరలకు వీవర్స్ ప్రైస్ కి మనందరి కోసం లక్ష్మీ వాసవి సిల్క్స్ మన కోసం వస్తోంది. లక్ష్మీ వాసవి సిల్క్స్ ని లాంచ్ చేయడానికి నేను వస్తున్నాను. సో మీరందరూ తప్పకుండా రండి. లక్ష్మీ వాసవి సిల్క్స్ వారికి సొంత మగ్గాలు ఉండడం వల్ల వీళ్ళు అతి తక్కువ ధరల్లో పట్టు చీరల్ని అమ్మడం జరుగుతోంది. సో వై మిస్ ది ఆపర్చునిటీ? లక్ష్మీ వాసవి సిల్క్స్ అంటేనే వీవర్ స్టోర్. మీరందరూ లక్ష్మీ వాసవి సిల్క్స్ కి రండి, షాపింగ్ చేయండి, మీ డబ్బుని ఆదా చేసుకోండి. లక్ష్మీ వాసవి సిల్క్స్ మన కోసం వస్తోంది 12th March నాడు కుక్కట్పల్లిలో. I partly agree with you, madam. It is true. We are definitely different from the rest of the country. And the initial part of Tamil Nadu, 1919, the Justice Party came to power in Tamil Nadu. Till 1947, with the British control, we had some form of a government. Post 1947, we had some of the great stalwarts in Tamil Nadu. You look at iconic statesmen, people like Rajagopalachari, people like Karmaveerar Kamaraj Raya. That was a different era and time. So those people occupied the mind space. 1965, post the Hindi agitation in Tamil Nadu, things took a sharp U-turn. Till then, it was more like Tamil Nadu was part of the national mainstream. When Rajaji was there, part of the national mainstream. Kamarajar, Ayya, part of the syndicate and very big leader. So Tamil Nadu was never far away from India. It was always connected. The schemes were coming and people were dictating up to the Delhi politics also. People sitting here were dictating Delhi politics. 1965, post the Hindi agitation and the sharp U-turn that happened, Tamil Nadu was seen from the outside as a state that is slightly away from the mainstream India in terms of politics, where it is a separate politics. It doesn't matter who's coming in Delhi. There people vote very differently. So that, a very careful political vacuum which arose after the Hindi agitation, the DMK party smartly captured it. Karunanidhi, all said and done, he was also a great person in the media industry, in the cinema industry. He wrote screenplays, very powerful dialogues for n number of movies, for which Dr. MGR acted as the hero. And the connection for them, they all came together. Annadurai, who was the first Chief Minister of Tamil Nadu, the Dravidian Chief Minister in 1967, he was also very popular writer and a speaker. So from then onwards, it is one after the other. It is Karunanidhi, then Dr. MGR, then Jayalalitha. It is like that, it is going. But we all have to understand, madam, when larger than life leaders, the shelf life, once it is over, it's a matter of time. For them, the parties go through some sort of a struggle because the next leader can't match up to their standard. And nobody could match up to Kalangar's standard. Nobody could match up to Dr. MGR's standard. But Jayalalitha madam came up because she was also came up the hard way. Now in the current field, I don't see any larger than life leader in Tamil Nadu who will occupy that mind space. And people simply will blindly trust them. He cannot do any wrong. That is the kind of image people had for them. So in this space, the politics is going to be very, very different, ma'am. Not the old style of politics now. While I'll agree with you that, the larger than life figures era might be over as far as Tamil Nadu politics is concerned. And you are saying that it's Modi ji. Even I'll come to the language issue later in the podcast. But when we are talking about larger than life figures,
it was said when Karunanidhi passed away, when he is different. That era is over. His progeny will never be able to have that kind of. But then Stalin won. And he's there. And he didn't have that kind of an image. He didn't have that kind of a fan following. But he won. How come he managed to capture that? Tamil Nadu, generally when parties come to power, ma'am, you see a sweep. Lok Sabha elections also, you see one-sided sweep that normally happens in Tamil Nadu. Previously when you see this kind of a transition between DMK and ADMK in each of the election in a 5-year cycle, you see a good number of seats, 140, 150, 170, up to 182. We have a 234-member assembly. And this election was the most closely fought election. DMK came to the election with a 12-party alliance. The net difference between the DMK alliance and the ADMK alliance was a matter of 2.1% total vote share. And the 45 seats which the ADMK alliance lost, if you count the margin, it is 2.4 lakh. So if you do a very nuanced analysis of Tamil Nadu politics, it is all becoming very closer. Parties are vying for that space. And this itself is a sign that you will not see a sweep anymore in Tamil Nadu. Like Jayalalitha sweep, Karunanidhi sweep, MGR sweep, that was the Lok Sabha and Assembly performance. So 2024 has given a very clear indication. DMK, despite 10 years out of power, 10 years they were in power, and 2019 they had a big sweep because they were able to generate some sort of a wave in Tamil Nadu. 2021 was very close, very, very close. As I said, the numbers, if you look at it, very close, ma'am. So I would say that clearly points to a new emerging trend that people will see politician as a politician. They will see who you are, what you are speaking, what are the other parties and everything. And they will not blindly trust you. Okay, 10 years, Jayalalitha is out of power, please give her a chance. That was the old time. And Tamil politics also, ma'am, traditionally, the opposition parties never play a big role in Tamil Nadu. 4 years, they keep quiet. 5th year, they emerge, they issue some paper statements. They do 2-3 protests before the election, they sweep. So that is also Tamil Nadu will not see. That was the trend for the last 30-40 years. You will not see an aggressive opposition in Tamil Nadu. You haven't seen for a long time. So this splintering of votes that you're talking about, or the splintering of loyalty maybe towards the political party, if that is happening since 2019, so you are going to change that trend. You, in the sense, the BJP has decided to take advantage of that splintering and not wait till the next election. Isn't that what it? The way I look at this, for a party to go, we have to have a very clear presence in the grassroots, madam. That is very important. We have about 68,000 booths. You got to have a very strong presence in those booths. BJP is expanding now. We are in the expanding phase. We are having a booth president. We are going to all parts of Tamil Nadu. Till then, it was always a problem. For BJP, when these two major leaders were there, you never got people for the booths because people are addicted to some sort of a political phenomena. For the first time, we are seeing our booths getting filled, our president's slot getting filled. So it is more on the expansion side. The second problem for BJP to immediately fill up the gap per se is, you are taking on an MLA contestant from the BJP who's a 5-time MLA. Invariably in ADMK, when you see, it is all 5-time, 4-time, 6-time MLAs who are there now. DMK also the same thing, where there are matured politicians and 30-40 years they are in politics. For BJP, we are seeing a lot of first generation, young, dynamic people getting into politics through BJP. This is the trend we are seeing in the last 2-3 years. Okay. So I would say 2026 would be a marker. 2024, you will see BJP emerging in Tamil Nadu, where we will send a huge number of MPs to Delhi. Because that election is going to be, Modi ji is going to come back as India's Prime Minister. How much is Tamil Nadu going to contribute? So we see a clear wave for Modi ji in 2024. So what's your immediate goal, 2024 or 2026? 2024, the immediate goal is to make sure the party is strong enough to capture this wave. A wave gets generated, ma'am. To translate that into votes, we got to have booth level presence. So you have a wave right now, you think? I see a wave, madam. I see a wave, clear pro-Modi wave, unlike last time in 2019 where they generated. Because Kasi Tamil Sangamam, one after the other, when you see what Modi ji has done, if I can speak very elaborately about it, Modi ji is seen as an insider. In fact, if you look at the Tamil news for the last 1 month, somebody has started a rumor that Modi ji is contesting from Tamil Nadu, one of the seat. Everywhere you go, people ask. 2 days back, I was in a tea shop in Thoothukudi. I was having a tea in a tea shop. The Anna asked me, Anna, is it sure Modi ji will contest? So this has become a talking point. Contest from Tamil Nadu? From Ramanathapuram is what the rumors say. So people have picked up that rumors. Medias have written columns about it. Varanasi and Ramanathapuram, Modi ji is connecting. It is all a rumor. But people are commenting. People are talking. People want Modi ji to contest. That itself is a sign. This and many other things
that Modi ji is seen as an insider in Tamil Nadu, not anymore an outsider from distant part of India. No, that's something which is an anomaly, no? Because in Tamil Nadu, there is this whole, what is your identity? Is it a Tamil identity or a national identity? That becomes very important. They've never tolerated outsiders, Tamil Nadu politics. I don't mean it as a criticism, but I'm saying that's the truth. That you've not seen, anybody coming in from outside and contesting an election in Tamil Nadu, isn't it? That's partly true, madam, because a lot of Tamil-based identity, caste identity, local Dravidian identity, a lot of things goes into people deciding in their mind whom they want to vote. But since Modi ji has transcended everything, probably I think is probably the first outsider outside Tamil Nadu. Yeah. Nobody has done it. Even Indira Gandhi, as a second seat, she picked up from Andhra Pradesh, she picked up from Karnataka when she wanted to. Sonia Gandhi picked up from Karnataka. Rahul Gandhi has gone to Kerala. Nobody is daring to go to Tamil Nadu. That is why I was very confident now when I say this, ma'am. If you look at the current news space, this has become a talking point. That itself is a sign that Modi ji has transcended everything. So 2024 would be a very different election. So you think that, but see, it's a state election. The BJP did this even in Bengal. They had, they said that Modi magic is so strong. It was strong in 2019 in the sense that the vote share became very big in West Bengal. It's become the second largest party after the TMC. They did that, but state election is all about state leaders. How can Modi ji get... I agree with you, madam. Modi ji can generate that wave for you. It is very important the state leadership and the candidates who are there, they are in that correct mind frame. You should reflect the qualities of Modi ji. For example, if you're talking of a state election, it's very important the candidate selection is perfectly bang on, ma'am. You put correct candidates, all the social engineering, whatever you want to do, but more importantly, the candidate should reflect the qualities of the Honorable Prime Minister. The party should set a correct narrative and go. For example, Modi ji, how is Modi ji seen in Tamil Nadu? Modi ji is seen as a development person. Modi ji is seen as a unifier. Modi ji is seen as the first person, probably the Prime Minister or whichever person, President, whichever higher constitutional position you take, the first guy who took effort to reach out to Tamil people consistently in the last 8 years, 10 years, even when he was Gujarat CM. This is the image of Modi ji. The party has to reflect very carefully with a very calibrated approach. When we do it, both sync. If the party takes some other narrative locally in Tamil Nadu, then we will have a problem. The Modi ji's magic translating into votes is an art, ma'am. That we have to do the hard work. Modi ji can create that wave for you. As I said in 2024, we see a wave. But important thing in the next 16, 18 months, we are working like a war now. Put people in the booth, make sure they know what election is, they know which house to go, whom to approach, they know which voter is voting for us, go talk to them. Make sure he's ready to vote, but get his vote to the polling box. So this is something which we have to do, which Modi ji can't do for us as a Prime Minister. I get that. But the BJP has traditionally always worked with an ally in Tamil Nadu, right? Whether it was Vajpayee ji, he had very good relations with Jayalalitha ji, and then even Modi ji had very good relations with Jayalalitha ji. So it's always worked through via media, if I may say. Now you are making this, in all your speeches and in all your public interactions, it's the BJP. You don't talk about allies. You're talking about an identity creation of the BJP, an identity creation of Modi ji. In your speeches, in your interaction now also, it's only BJP, no ally. I keep telling this in Tamil Nadu also, madam. We are not against any party per se. There are respectable alliance leaders, alliance parties. At the same time, we are very clear, BJP has to become strong. It's not an alliance of convenience like what DMK does with 12 parties, caste parties and everything. Here it is alliance of respect. Though we and ADMK, officially we have a lot of disagreements on many issues, officially. Language issue, we want a 3-language formula to be taken up. They want a 2-language formula. They oppose the new education policy. We want the new education policy to come. So a lot of policy issues as a party we differ. But since it is based on a certain principle, we align together. ADMK also respects it. So I keep telling this, BJP has to have an identity of its own in Tamil Nadu. This is the time when Modi ji's image is all-time high. When we go to rural area, it is no more a house, it is Modi house.
It is no more money. It is Modi Panam. People have already started talking. As a politician, as a BJP Karyakarta, my job is to connect it properly, to translate that into votes. So once we do that, the alliance parties will also start respecting us. It is not that they don't respect us. But we believe even when we sit in an alliance, we should sit with strength. That is our belief. You sit with respect, sit with strength, so that you do politics there. Not because they wanted to give you some seats, 5 seats or 7 seats or whatever it is. You contest on their back. This is something we want to change the public impression also. Public have somehow got this impression in their head that this alliance, this party is very strong, this party is not very strong. We want to break that. That is why in the recent local body polls, we contested alone. We want to put the party under stress test. We want to see where this party is going. Can we put 13,000 candidates? Do you have the ability to put 13,000 candidates? First time after many, many years, our Karyakartas were doing their booth work full time. Because normally when you have an alliance in Lok Sabha and Assembly, the bulk of the election load is taken by the alliance parties because they have an established structure. So BJP never had the opportunity to learn politics at the ground level. This local body elections was a great opportunity where our people did politics. They know, first time they went to the ground level, they had a notebook, they know which house to survey, whom to talk. Then they came back and said, oh, Modiji's image is great, great, great. I've been telling this for a long time. His image is fantastic in Tamil Nadu. Only thing is we have to do that connection and make sure that translates into votes. We're always told that language is a big issue in Tamil Nadu. Identity, language identity is very big, which is true. Tamil language evokes very, very strong sentiments. And this has been the case for decades. Why is it that doesn't work when it comes to Modi ji? He speaks in Hindi. He doesn't speak in Tamil. Why is it that you think that there is a connect that the people have with Mr. Modi in spite of language being an issue? Or language not the same, not an issue. But the two things to it, ma'am. It could also be seen as, if you take 2019 as a barometer, 2019 Lok Sabha as a barometer, 2014 when Modi ji contested for the first time for the Prime Minister post, Tamil Nadu BJP stood alone. We formed an alliance of our own. But though we created the alliance, the other parties contested more seats than us because PMK contested more other parties. So there, the combined vote share of the BJP alliance was 19.3%, whole alliance. That was a historic number for us, where we were able to win 1 seat on our own in Kanyakumari also. The DMK's lowest vote share was recorded in 2014. They were at 23%. So they were only 4% more than our alliance. This clearly shows when 2014 the whole country was like, oh, Modi ji is coming, Modi ji is going to change and we want to go for Modi ji. That wave was in Tamil Nadu in 2014. Else you will not get 19.3% on one Lok Sabha seat contesting alone with a like-minded small 3 parties there. 2019, what happened? The DMK was very clear. From 2017 onwards, they run multiple TV channels, they run papers and everything, they run radio channels all as a party, as members belonging to that party. They carefully set a narrative from 2017, the anti-Modi wave, which they claimed, go back Modi on Twitter, which they organized. They created an impression that the Jallikattu, this, that, everything though we brought, but they created an impression that BJP did not bring. BJP was not careful for the Tamil sentiment. Now, last time when Modi ji visited Tamil Nadu, madam, last time when he visited Madurai, the Vanakkam Modi, just to give you a number, how it has changed now, Vanakkam Modi, Vanakkam in Tamil Nadu means welcome Modi. In a historic India's record, the Prime Minister hasn't got, or any political party hasn't got a Twitter trend that is 14 lakh for a day. So PM got Vanakkam Modi for 14 lakh. The Go Back Modi was around 70,000. Now you see a very clear shift in public perception that, oh, once we have been fooled by a very calibrated, very networked, very proper, structured negative communication. Now people are thinking, don't want to get fooled now. That is the thing that is working now. So 2019, I'm always telling ma'am, it is a very artificial kind of election in Tamil Nadu. And 2014 also we have to understand why BJP could not win more despite getting 19%. Jayalalitha madam made it an election between Jayalalitha versus Modi ji. She called it lady versus Modi. She said, it is me or Modi ji. So they gave an impression as if a Tamilian is going to become a deputy prime minister. So they created an impression. So people naturally thought, okay, there is a chance for Jayalalitha to go up to Delhi, and they had an impression now. 2019, they kind of created an impression that when the whole of India believed Modi ji is going to come, it gave a historic mandate. But Tamil people, they created an impression that Congress is going to come. They created an impression. It is all an impression. That is their only worry. The
the structuring that we are doing is we don't want, because we don't have a TV, we don't have a paper, we don't have a very organized communicative approach. We are also getting used to that. Okay, how to break it, how to break that narrative. When the TV runs stories after stories from morning till evening, you have a big Sun TV, you have a Sun News, you have a Kalanger TV, all big TRP channels owned by the family per se. Then you have Dinakaran paper, you have Murasoli, again owned by them. Then you have multiple radio channels owned by the Maran's family. So people got bombarded by everywhere you see, they're getting bombarded with this theory. Now, with a lot of calibrative approach, we are breaking it. We got good amount of proper influences in the ground level. Who tell this story? No, this is false. This is not happening. So that took a lot of effort. So it is more like a green shoot, madam. What happened in the local body polls was a green shoot, where BJP's vote share in the contested area was at about 8.5%. That was a green shoot in a local body poll. That happened 6 months after DMK coming to power. So we are very confident. This was the problem in 2019. We know what was the problem. That is why you see the current politics of DMK, madam. Whenever they get into the back foot, immediately they make it north versus south. Immediately they make it center versus state. Now they have taken governor as more like a mascot for Delhi. They want to make it governor versus DMK, meaning Delhi versus DMK. So DMK tries to play this game very carefully because they know they can't win on development politics. They are trying to again reignite that passion and pride, whatever they have been doing for a long time. Two topics, Annamalai. One is about the communication and two is about the governor issue. I'm going to come to the governor issue later. But first, let me talk about the communication thing. It will seem a little strange for people who don't know much about Tamil Nadu politics because mostly people think that BJP's communication management is probably leaps and bounds beyond anybody else. I mean, any political party you talk to, whether it is the Congress or whether it is the TMC, they'll all say all channels are only speak about Modi ji, only talk about BJP, everybody is Godi media, it's only the BJP. But what you are saying in Tamil Nadu, it is completely different. But why is it then that, or you don't want to play that same game? Like you're saying that the other political parties have their own TV channels, but you don't want to bring out your own TV channel, is it, the BJP? I think the party is very clear, madam. Ideology party doesn't want a TV channel to propagate what it is doing. Instead, they expect the Karyakartas to go and do the hard work, meet people, because it's a fade they can create for 5 years, but this can never be a permanent thing. So the party has always taken a call. You go and do the hard work. What is expected of Karyakarta? Let us not get into businesses which we are not supposed to get into it. So Tamil Nadu, though our cadres every time a senior leader from Delhi comes, even to the Prime Minister also, some of our party members have said, sir, we want to start a TV channel. To Amit Shah ji, whenever he comes, they keep telling you, give us a TV channel. But they are very clear that political party is not here to win every race and say that every day I'm doing right, every day push narrative. That is never a role of a political party. It is to have that people connect. So they say we expect you to do that people connect. You go to house, sit there, be one among the people, start talking to them, then things will change. And TV channel is just a figment of imagination where people say you have a TV channel, you win. But the problem, madam, in Tamil Nadu, more than a TV channel, it is the carefully constructed negative news, fake narratives in Tamil. For example, a Sun TV channel would play some news from UP now. Because now UP are the favorite for them, UP and MP. Something happens in UP, they pick that UP thing, they put it. You see the Yogi ji government, this is happening in UP. That has got nothing to do with Tamil Nadu politics. That news has got nothing to do with Yogi ji government also. It is some strange issue somewhere. So cow got transported somewhere, some vigilante fight between two different groups, not connected to government. Government would have taken action also. Now the new thing is they play it out in wherever DMK party is in power. The same thing should not happen in Tamil Nadu. So be very careful. So then they take a 7 o'clock debate. They put it. First time I see very funnily, the debate is happening for issues outside Tamil Nadu. They pick up news from across India where there's that. You must have seen very recently during the Gujarat polls, one of the family party was carrying a live kit in Gujarat. They were carrying a live kit in Tamil areas of Gujarat. They were meeting Tamil people to say, do you like Dravidian model of development or do you like Modi model of development? In the live, all 100%, they were saying it is Modi model of development in Gujarat. Tamil guys living there. They didn't know what to do to cut it also. Then the anchor was trying to come in, which became a troll material. Now this is something, because since they are ruling party now, for what was working for them, madam, when we were in opposition for 10 years,
For DMK, everything was anti-Delhi, anti-center, anti-Modi. Now, since they are ruling party, people are angry with them. They didn't want to project anything within Tamil Nadu. So first time they're coming outside Tamil Nadu, picking up a Gujarat or picking up a UP, trying to play it sentimentally. This is a new trend. So there I'm is saying. the BJP model, which they are saying is not working as compared to the Tamil Nadu model, which is working. You are right, madam. They want to do that comparison and bring that fake narrative inside, because every 5 years they change that strategy. So since the BJP doesn't have a TV channel of its own in Tamil Nadu, you're saying that Twitter trends will work for you as far as narrative building is concerned? Twitter is a small part of a public discourse. I just gave that number to tell you how things have changed. But with Twitter, nobody is going to win an election. With Facebook, nobody is going to win an election. YouTube. But what I'm trying to say, ma'am, like I said, we have to spread and have presence in 68,000 booths. That is what we tell people. Is that your brief as state president? Yes, madam. To grow organizationally, to put roots, be present everywhere. What happens when many a times somebody in some house, in some village is willing to vote. You don't have an organizational presence. The traditional parties, they do a transportation for them for elections also. Where they get that 5-7% extra voters, even people who want to vote for us, since we don't have an organizational presence, they convert that vote to their party because they give that last minute push to them. Correct. So our job is to just go around Tamil Nadu, make sure we put roots. And very importantly, madam, in Tamil Nadu, unlike other parts of India, a booth president of DMK is a booth president for 30 plus years. Next time when you come to Tamil Nadu at the ground level, when you see a booth president of DMK, he will be an old man of 74, 75 years. 30 years is the booth president. They will not change because the state party president doesn't change. It's one family. The district presidents are there for 20 to 25 years because they are the MLAs, the ministers and district president. So what happened? This guy, especially the booth president, he puts a root there. So he is the guy who helps them for daily issues. He calls the police station, he goes there, he comes there. So our BJP, we have a very different kind of politics. We want to give opportunities to everybody. Nobody is permanent in the party. We keep shifting the leaders. So our guy has got a problem, especially to Tamil Nadu politics, where those people stick. Dravidian model, the booth presidents are there for 30-35 years. We are trying to figure out this. We have to break this also by saying that new people, once you go there, we have started a program called Illam Selvom, Ullam Velvom recently. We said each Karyakarta has to take care of 25 houses in his locality. Any problem in that house, you are the first responder like a cop. There is a rainfall issue, go there, solve it. There is a central government loan issue, go there, solve it. Don't work like a party Karyakarta, take ownership of that house. So I'm very happy to say, as of now, there are about 90,000 Karyakartas engaged in it. Each person has taken 25 houses going around. Because the only way to break that logic is our guy taking ownership of 25 houses. Because we don't have a model where every household will know he is our booth president for DMK, call that fellow, he'll fix up a bulb. But for BJP and national parties, we have this problem competing with the traditional Dravidian regional major, because sometimes you have to play our game differently also, madam. Trying to catch up doesn't work. When you are hunting for talent, when you're hunting for this booth level, when you're hunting for district level, what is it that you're seeking? Is it youth? Is it new ideas? Or is it somebody who's established, you break away from another party? What is it that you're seeking? Ma'am, I fundamentally believe the people who are slightly more resistant to change are people who are seeped in a particular way of Tamil Nadu politics. Many people, when I talk, they say this will not work. Larger than life image will work. So those people have seen Dravidian politics for 30-40 years. The first timer, the second timer is willing to change. 18 plus, still about 45 guys is willing to change, willing to experiment. So those are the guys coming to BJP in a big way. At the same time, the party, we are admitting outsiders also in a big way. The party has to expand. There's no other way you have to bring outsiders. But at the same time, ideologically, when a party from a 6%, 7%, you have an ambition to go to 25%, because you have to jump 4 times. Likely meaning you have to bring outsiders in more number. When the internal gelling is not happening, we see a lot of places it creates artificial friction. Then people go out once you lose an election. People don't stay for the long term. So it's a big laboratory experiment that is happening. We are bringing outsiders in a big way. We are pushing youth also, giving them positions of importance. Same time doing simultaneously manpower training, simultaneously getting them to mature much faster. Because every day we tell them, you are competing with a 5-time MLA. Any of our aspirant, I tell them, you are competing with a 5-time ADMK MLA.
or a DMK MLA who is there for 30 years in the constituency, he has got face value, he has done work as a minister. Now, unless you do something different, you will not have a chance. Modi ji's image is great, wave is there. Modi ji will bring you 50-60% of votes. The rest 30-40% we have to get it. By our face, the party symbol and everything. So wish poor people be more like a social worker. Political party is okay, Karyakarta is okay. That is why the 25 houses theory, we want them to go mingle with the house and start behaving like a social worker. See, you were talking about the messaging. So the messaging for a long time has been that the BJP is an anti-Dravidian party. Now, if that continuously is hammered, at times that message must be sticking. You know, I'll tell you, recently, the Hindu newspaper's editor Malini Parthasarthi, she did a Twitter poll in which, you know, it was asked what is more important. They said that this more than 50%, I think, votes went for that the Tamil identity is stronger than the national identity. Now, that's a pretty strong thing. It is probably, you'll see that in Bengal and you'll see that in Tamil Nadu, which is happening. And the BJP is seen as a party that is trying to break that. So where are you, or do you want to break that? What is it? Is it a wrong perception? This poll, madam, if it has happened 10 years before, probably would have seen 80-20. Now we are seeing 60-40 or 55-45. That shows things are progressing. Maybe 1970 would have been 95-5 or something like that, madam. So I see this poll as a barometer which is showing that ground is shifting. Once you cross 50-55, then we would call national parties era. So in a way, I partly agree with you, madam, that this poll is indicating something, ground is shifting. 2019, if you had done the poll with all the center, anti-Modi, whatever DMK was generating, it would have been different, ma'am. How long does it take, Namalaji, for an anti-BJP, anti-India? Ma'am, I call myself a dark Dravidian. Okay. I call myself a dark Dravidian. The media people ask me, sir, you are dark, that is visible. But calling you a Dravidian, how do you substantiate? I said, look. ఏ అజయ్, మీ నాన్నగారిని చూడు. ఈ వయస్సులో మనం ఇలా ఉండగలమా? తప్పకుండా ఉంటాం. నాన్నగారిలా సరైన ప్లానింగ్ చేసినట్లయితే. అంటే మా నాన్నగారు LIC వారి జీవనక్షయలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అది ఇమీడియట్ ఇన్కమ్ గ్యారెంటీడ్ అన్యుటీ ఇస్తుంది. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో జీవితకాలం పాటు. వాహ్. LIC యొక్క యాన్యుటీ ప్లాన్స్ ఇస్తాయి. యాన్యుటీ ఆప్షన్స్ మరియు క్రమం తప్పని ఆదాయం పొందడంలో సౌలభ్యం కూడా. LIC ప్రతి క్షణం మీ తోడు. It's a land of Pancha Dravida. If you look at the old literature, we call Pancha Dravida. Pancha Dravida right up to Gujarat, the current Pakistan, Pancha Dravida. What happened? This fellows, a landmass of Dravidian was converted to a culture, converted to a people, converted to a boundary. Before 1956, what do we call as Tamil Nadu, madam? It was a Madras presidency going all the way to Orissa, going all the way to Maharashtra. Mysore, this way we have cut and we have come. So it was a combination of many culture and many things before 1956. Even in Madras, the name itself has come from a Telugu ruler. Even if you go to Chennai now, people say a good number of population in a very higher side, they speak Telugu origin. The erstwhile people settled in Madras. Now, this is a new theory they have started from 1956 calling this boundary. In Tamil movie, we have this Vadivelu movie. You don't cross this line, I don't cross this line. The kota tandi nee varakudadu nanu varamanta. They say after this line you can't come and I won't go. No, I won't cross. I won't cross this line, but you don't come inside this line. Okay. Now this is DMK style. This line is Dravidian line. The geographical boundary. Which is never the case. This is something they have given a narrative to it in the last 30, 40, 50 years. They say now Dravidian means which is a shrinking area inside Tamil Nadu. Moment you cross Tamil Nadu border, which was a erstwhile Madras presidency, where our Cheras, Cholas and Pandyas ruled, where our great kings went, where people still have relations settled the other side of the border. This is something which I say, look, I am also a Dravidian by this logic of landmass. And I am a 6th, 7th generation born this person, a farmer. So this is very important for Tamil Nadu because we also have to speak a language which people understand. And moment Dravidian we get into this race and culture and boundary, then it becomes very tough, madam. Secondly, the second part also, madam, BJP very conveniently they make it a Delhi-centric party. For a regional party, for them the first branding they do is a Delhi-centric party. If a Delhi-centric party comes to power, their interests are always towards Delhi, not towards Tamil Nadu. For them, they've created an impression of Delhi as if
In Delhi, some 4 or 5 robbers are sitting inside a room and they want to loot each state and take money into it. They don't understand Modi ji has come from Gujarat, an outsider in pure terms, coming to Delhi because it is an administrative capital. In the people's mind, Delhi is made as if it is some robber barons are sitting in Delhi. They will loot Tamil Nadu, take our resources. If you go to a village, that is an impression. So for us, the problem, ma'am, simultaneously we got to grow the party, strengthen the organization, break the narrative, set correct narratives. We all have to do it simultaneously to get that win. But there were two prime ministers from Dravidian states, if I may say, call them that. I mean, there was Deve Gowda and there was Narasimha Rao. They were there. NTR played a major role in national politics at one point of time, getting the Janata Party together and the whole front together, opposition. So it's not as if Dravidian leaders have not paid, but somehow Tamil Nadu gets very angry with it. And that sentiment has been taken over by Rahul Gandhi when he said in the parliament also that the BJP will never be able to, he pointed out that from Bengal to Orissa to Tamil Nadu to Kerala and even at one point of time Karnataka, you will not be able to even enter this region, he said. Talking about regional leaders in these parties, in these states who are going to prevent the BJP storming lower than the cow belt area, which is called. Correct. Yes, in the parliament. But I welcomed Rahul's statement in the sense I said, only if you say things will happen ulta in Indian politics. Whatever you have said, it has happened ulta. I said for BJP to come to power, it is important Rahul Gandhi should have said that statement because he said it without understanding Tamil Nadu politics. A state, maybe for his grandmother and a great-grandfather in the initial time, when the power transition was happening from Britain to India, Pandit Jawaharlal Nehru asked Rajaji, Chakravarti Rajagopalacharyji, how should we shift this power? How should we give a narrative that power is getting shifted? And Rajaji gave an idea. In Tamil kings used to carry the sengol, scepter. I will make a scepter in Tamil Nadu, bring it to Delhi. We will give it to Mountbatten. So he will give that scepter to you, we will collect it, and we will show there is a transfer of power. Technically, the transfer of power happened in photograph-wise. The scepter was made in an Adinam in Tamil Nadu, a Shaivite Adinam in Tamil Nadu, it came. We can keep giving lot of connections, madam, right up to Kamarajar. Now, he has to understand Tamil Nadu was always a land that favored nationalism. Because you see, ma'am, a state that far across from the epicenter of what is happening in Indian politics, the Delhi and Mumbai and other things, the quality of freedom fighters it gave. It is like far beyond a state that is in the hinterland of India. Far beyond. It has always got that. It has always got that. Now, he has to understand Tamil Nadu has behaved in a very different way because it is people like that who chose to do politics inside Tamil Nadu. Even I've seen Congress inside Tamil Nadu. They speak a Dravidian DMK's language. For example, NEET. Congress party opposes NEET in Tamil Nadu. Congress party opposes new education policy in Tamil Nadu. Whatever DMK says, Congress says it. That is why I call Congress in Tamil Nadu as DMK's B team. Because ideologically, they don't have a different stand, madam. It is very unfortunate. Rahul Gandhi ji somehow believes it is by parroting this statement, Congress has got a life support in Tamil Nadu. But we chose to see it some other way, that we have to just regain the glory, get that narrative right. Moment we get it going, it's a matter of time Tamil Nadu will get into the national mainstream. Madam. But Congress has never had an issue being the B team of the DMK, isn't it? I mean, never in the sense I'm talking about 15 years now. They don't have a problem being B team. Because they're not ambitious, madam. They don't have a problem. In the sense, ambitious in the sense, for any political party, the reason for its existence is to come to power. BJP for in Tamil Nadu were very clear, the party has to come to power. Only then ideology and whatever we have to do, we can do for people. But very surprisingly, I see in Congress, for example, a senior leader like Peter Alphonse, very senior leader in Congress. He says the only person who can save India, he says, is MK Stalin. He doesn't say Rahul Gandhi. I questioned him, sir, you are such a senior leader in the Congress, the number 2 in the party. You are giving and talking in the press that the only person who can save India is MK Stalin. You have conveniently forgotten your own Rahul Gandhi. So Tamil Nadu, we see in the ground, now MK Stalin for them has become more superior than Rahul Gandhi, including the state president. Because they keep parroting for them, they want that bit of MLAs to show that they are existing in Tamil Nadu. And for them, I can give you an example, ma'am. 2014 when Congress was standing in some constituency,
And 2019, when they aligned with DMK, their vote share tripled. Somehow they have this false notion, aligned with DMK, we will come back to power. That is what Congress is But thinking. I don't think it bothers Mr. Rahul Gandhi so much if there's a cult following for Stalin, isn't it? I find it very funny because the way both of them behave, madam. Sri Rahul Gandhi ji wanted to start his Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari. They have invited Stalin ji to come and flag off. Very conveniently what he did is, he called Arvind Kejriwal ji to Chennai a day before. Arvind Kejriwal ji was in Chennai a day before the start of Bharat Jodo Yatra. CM and Arvind Kejriwal ji both inaugurated a government school upgradation in Chennai. Next day he went to that program. He told them, I have some throat infection, I can't give speech and all, but I will do flag off. So very, very clearly MK Stalin ji plays this double game. Congress is weakening. Moment it crosses beyond that limit where it can't salvage itself, I will throw this out and align with somebody else. That is MK Stalin ji's calculation as of now. Congress understands this. They go overboard to catch him now. Rahul ji, he goes overboard. He understands the strategy of MK Stalin. He's like, MK Stalin is great and Tamil Nadu DMK is great. This was not Rahul Gandhi ji's stand in 2019. 2019, he never came to Tamil Nadu for canvassing, madam. I'll put it on record. 2019 canvassing, not even a single stage. Rahul ji and MK Stalin ji were together. He came for canvassing for Congress rally. He never stood in the same platform with MK Stalin ji because somehow he had this aversion that 2G scam and other things. He didn't want to align with them and other things. Now Rahul ji completely conveniently, he has become a biggest cheerleader for MK Stalin, which is very unfortunate, madam. So now tell me, 2024 madam. Is Modi ji versus Stalin, and 2026 it's going to be Annamalai versus Stalin? Ma'am, 2024, madam, it is going to be Modi ji and Indian people. First time we are not going to see versus in Indian politics. It is Modi ji, Indian people. People are voting. Okay, that sounds like straight from typical, one of your... Typical please political don't give speech. me... No, I am not talking that, ma'am. Reason I am telling you, madam. What stature does MK Stalin ji has got? What stature to compare to Modi ji? What stature, madam? What stature? But if you speak to the DMK, they'll say, of course, in Tamil Nadu, Stalin has a bigger stature than Modi ji. Modi ji is in Delhi, he's in Gujarat, he's in many other states, but Tamil Nadu has a style of its own, which is Stalin. For the DMK people, it could be. For an average Tamilian, they cannot accept this fact. You can take our Chief Minister MK Stalin ji, compare him to Modi ji and do it. That can never get it. If at all DMK is doing, that will be the single greatest gift they'll be giving to BJP Tamil Nadu. If they're doing that comparison, I think we start with 10% plus. Well, I think even Owaisi said that when Asaduddin Owaisi was in the podcast recently, he said the same thing, that if it's going to be Modi versus somebody, then it's advantage BJP. So 2024 should not be Modi versus anybody. The opposition strategy should be that everybody fight on your own and post-election then maybe see something. But don't fight it as Modi versus. It works to BJP's advantage. Do you think Tamil Nadu will be the same? Tamil Nadu, what they will try and do, madam, what the way DMK is trying to do it, they will try to make it, again, they will try to play the Delhi versus Tamil card. That is the only card left in their armory. They don't have any other thing because they can't showcase their achievement. It's 20 months already. Not even 20% of poll promises are fulfilled. So the only thing they will try to rack up some emotional issue. That is the only plan they have. Hindi will be an emotional issue. Governor, whatever they try to do, madam. But Tamil peoples are smart enough not to make the mistake that happened in 2019 because they believed in a false narrative. This time it will not happen. So you're seeing no pushback? I mean, we are seeing it on social media. We are seeing it in conversations with Tamilians that we are having about the Hindi pushback. They are scared that, if the BJP still has that image about being a Hindi imperialist party, you don't see that pushback at all when you interact with people? Madam, I don't see that pushback because for them the image of BJP is through the state leadership and our Karyakarta. If you go to Tamil Nadu, out among 100 people, if I ask how many people know Hindi, as state president, I don't know Hindi. Many of us don't know Hindi. We speak in English. With broken Hindi, whatever we can manage, we speak. Like a typical Tamilian who don't know Hindi, with broken Hindi, whatever negotiation we do in the airport, railway station, we come out. So they see it. And second, we are all sons of the soil. We are properly grounded. It is not that Jana Krishnamurthy ji, many Tamilians know now, a hardcore Tamilian was BJP national president. Hardcore Tamilian was BJP national president one point of time.
Now I believe, madam, there is no more this Hindi thing will work, because normally when Modi ji speaks in a language, for DMK it is easy to say, see, Modi ji is speaking in Hindi, Modi ji is speaking in Hindi. Now they want Modi ji, DMK wants Modi ji to speak in Tamil, then they will say, okay, Modi ji is for Tamil Nadu. But what has happened, people have understood this stupidity. Why should he speak in Tamil? If he's doing for Tamil, till 2019 it was like DMK's argument, Modi ji should speak in Tamil to prove he's for Tamil Nadu. As stupid an argument DMK kept. Now, post this Kashi Tamil Sangamam, the ground level spirit has completely changed. They are like, see this guy born in Gujarat, in Delhi, for no other state he has done something. For Tamil Nadu is doing this Kashi Tamil Sangamam. That is why they have taken the governance issue. I know, ma'am, you're getting into governor. By now they should have taken Delhi versus Tamil Nadu. Because of Kashi Tamil Sangamam, it is governor versus Stalin. Okay, so I am going to come, since you're going on mentioning the governor issue. It's become such a thing. The BJP, let me first talk about just the governor's issue, whether it is Delhi, whether it is Telangana, whether it is Kerala, whether it is Bengal. The governor versus an elected representative government, elected representative, which is the chief minister. It's become governor versus chief minister in many of these states. And the accusation against the BJP is that you're politicizing the role of the governor. So now let's come to Tamil Nadu, the recent fracas which happened. It was embarrassing, it was awkward, it was terrible which happened. But the lines have been drawn very strong now between the governor and the chief minister. So where do you see this going for the party? I see a trend, madam. It is initially they used to take on Modi ji. All of them have understood taking on Modi ji, nobody is going to win in India. All these leaders whom you have mentioned have understood. Very smartly they have understood. You can't take on Modi ji. Now they have to have some ruse to take on. That ruse has become the governor. They have taken on governor now. And indirectly they want to attribute, by taking on governor, I want to convey a message. Delhi is trying to remote control and do something in my state. We are losing our identity. We are losing our this thing. So let us not happen. This is the image that they want to build. In case of Tamil Nadu, madam, coming to Tamil Nadu. Tamil Nadu, among the many governors, different points of time we had, this governor is an outstanding professional, person born in Bihar, served in Kerala. Again got back to IB in Nagaland, governor there, came back to Tamil Nadu. You will not see a qualified person who has travelled across India, ma'am, northeast, south, Delhi, administrative capital. Domain expertise in many areas. So his vision is generally very broad vision he has got. Whenever we talk to him, we see he has got a very broad vision for the state. Now DMK somehow, they want a very pliable governor, where you give something, governor will sign. The whole thing started with NEET. NEET was the first rubbing point between the state and the governor. They said you have to sign. Governor said there is a problem. In the sense, Supreme Court has very clearly said this is a correct law. I can't go against the Supreme Court. Then they started, CM said, I will not participate in any function. I will not come for at-home reception. He did all this.